السلام علیکم. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کی PCY وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایسے کاموں کو ظاہر کرتا ہے ماضی میں کسی دوسرے ماضی کے کام سے پہلے ہو چکا تھا، یعنی مکمل ہو چکا تھا. یعنی ایسے کام جو کسی کام اب گزرے ہوئے زمانے میں یہ سوچتا ہے کہ وہ کام وقت سے پہلے مکمل ہو چکا ہو تو اس کو پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. علی ہیڈ ایٹن دا فوڈ، علی کھانا کھا چکا تھا، یعنی اس کا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے گزری ہوئی زمانے. علی ہیڈ کمپلیٹڈ. ابھی جو اس میں ایکٹیو وائس ہے اس میں سبجیکٹ پر کام ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہم ڈسکس. ابھی جو پیچھے وائس ہے اس میں مفعول پر کام ہوتا ہے، یعنی جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس پر کام ہوتا ہے. ابھی جو اس کا پیچھے وائس کا فارمولا ہے تو بہت سمپل ہے. آبجیکٹ ہے، اس کے بعد ہیڈ بین ہے، پھر ورب تھرڈ فارم ہے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ ہے. بالکل آسان فارمولا ہے، یعنی آبجیکٹ پلس ہیڈ بین ورب تھرڈ فارم پلس بائی پلس آبجیکٹ. سبجیکٹ یعنی آبجیکٹ جو اصل میں سبجیکٹ ادھر ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، ایک ڈیوائس کا آبجیکٹ ہوتا ہے. یعنی آبجیکٹ پلس ہیڈ بین ورب تھرڈ فارم پلس بائی اور پلس سبجیکٹ. ابھی مثال کے طور پر the food had been eaten by Ali. The food had been eaten by Ali. کھانا علی کے ذریعے کھایا جا رہا ہے. ابھی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں جو ایکٹیو وائس سے پیسی وائس میں کنورٹ کی ہوئی ہے، تو آپ اس کی طرف پڑھتے ہیں. صحیح ہے. اور ابھی اس کو تھوڑا میں انگلش کے ساتھ ایکسپلین کروں گا تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے. I had finished the work. I had finished the work. First object, the work, then had been, then finished, third form, then by, and then me, which is I, an objective case of I. The work had been finished by me. The work had been finished by me. She had written a letter. She had written a letter. A letter, an object, a letter, then had been, then verb third form written, then by or her. A letter had been written by her. A letter had been written by her. Now we will discuss this example quickly. He had repaired the car. He had repaired the car. The car had been repaired by him. The car had been repaired by him. They had cleaned the room. They had cleaned the room. The room had been cleaned by them. The room had been cleaned by them. We had completed the project. We had completed the project. The project had been completed by us. The project had been completed by us. The project had been. Ali had opened the door. Ali had opened the door. The door had been opened by Ali. The door had been opened by Ali. Sarah had cooked the food. Sarah had cooked the food. The food had been cooked by Sarah. The food had been cooked by Sarah. The teacher had checked the paper. The teacher had checked the paper. The papers had been checked by the teacher. The papers had been checked by the teacher. The boy had broken the window. The window had been broken by the boys. Our last example. The police had arrested the thief. The police had arrested the thief. The thief had been arrested by the police. So simple. There is no complication. And after the object had been, then verb third form, then by, and then subject. Okay, so this was the past perfect tense. Inshallah ہمارا اگلا ویڈیو پشتو میں ہوگا ایکٹیو PCY وائس. اس وقت تک اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ